dauko kuma abu na gaba kamar yadda kuke gani wannan dan kwalin ne muka je kai tsaye shi ma muka bude domin mu ga me a cikin kwalin. Kamar yadda kuke gani mana Assalamu alaikum, barkamu na sake saurara da ku a cikin wani bidiyon. Kamar yadda kuke gani yau za mu yi unboxing din iPad Air M1 ne. Mu je kai tsaye domin mu yi unboxing din ta. Idan muka ɗaye ta daga cikin ledanta muka ɗaga kwalin sama ba komai bane na farko sai iPad din. In muka ɗauke ta muka ajiye ta gefe ɗaya sai mu ɗauko kuma abu na gaba kamar yadda kuke gani wannan ɗan kwalin ne muka je kai tsaye shi ma muka buɗe domin mu ga me a cikin kwalin. Kamar yadda kuke gani muna buɗewa ba komai bane a ciki illa wannan ɗan takardan. Wannan takardan zaka iya samun lokaci ka karanta sun kana da lokaci, amma mu yanzu zamu ije shi a gefe mu je abu na gaba kuma ba komai bane sai illa wannan sticker zaka yi manna a bayan wayan kuma baka so zaka ije su kawai. Sannan abu na gaba ba komai bane illa wannan USB da take zuwa da shi. Da wannan USB da take zuwa muka cire shi daga cikin kwalin shi haka USB yake duka biyan type C ne sama da ƙasa. Sannan sai kuma charger da take zuwa da shi. Da wannan charger take zuwa muka ɗaya ledan da ke jikin charger haka charger take very smooth. Sannan sai kuma ita iPad din da kanta kamar yadda kuke gani haka take zuwa ita ma kanta. Muka je kai tsaye muka bude ta muka cire ta daga cikin ledan nan haka bayan iPad din yake. Sa'annan haka gaban iPad din yake kamar yadda kuke gani. Muka ije ta muka je kai tsaye muka kunna ta yawa kamar yadda kuke gani ba mu jira ta kawo. Kamar yadda kuke gani muna jan sama nan wajen kasar da muke zamu zaba kana danna nan wajen za ta bude ma home screen. Anan muka kawo ƙarshen unboxing, yanzu kuma za mu shiga cikin review. iPad Air M1 ai launching din shi a 2022 October 18, ai releasing din shi a kasuwa 2022 October 26. Yanayin nauyin shi ma'ana weight din shi 477 kg. Build din shi na gaba glass ne, bayan shi kuma aluminium. Frame din shi ma na aluminium ne. A gefen sim kuma tana zuwa da nano sim da kuma eSIM. A gefen display tana zuwa da liquid retina IPS LCD. A gefen size kuma tana zuwa da 10.9 inches. Idan kuma ka koma gefen platform tana zuwa da iPad OS 16.1 ne. A gefen memory kuma ba ta zuwa da card slot. Internal storage din da take zuwa da shi tana zuwa da 64 gig da kuma 256 gig. A gefen main camera kuma tana zuwa da single camera ne, ma'ana camera guda daya ta baya. Shi wannan cameran guda daya yana zuwa da 12 MP wide ne. A gefen video kuma zaka yi shooting 4K at 24 at 25 at 30 at 60 fps. Sannan zaka yi shooting video 1080p at 25 at 30 at 60 at 120 at 240 fps. A gefen selfie camera iPad ce da take zuwa da single camera ta gaban. Sannan kuma a gefen video zaka yi shooting 1080p at 25 at 30 at 60 fps. A gefen sound kuma ba laifi iPad ce da take zuwa da loudspeaker kuma ba ta zuwa da 3.5mm jack, ba ta zuwa da shi. A gefen features ɗinta kuma tana zuwa da sensor fingerprint top mounted ne. A colors ɗinta kuma tana zuwa da kaloli ne guda hudu. Na farko silver, na biyu blue, na uku pink, na hudu kuma yellow. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da biyu na iPad Air M1. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mu ɗaura sabon bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.